రిట్రీవల్ ఇస్ డిఫరెంట్ హియర్. రిట్రీవల్ అంటే ఏంటంటే ఒక డేటాని స్టోర్ చేసి హౌ యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్‌లో మీరు స్టోర్ చేసిన డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? త్రూ ఇండెక్స్. త్రూ ఇండెక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2ని యాక్సెస్ చేయాలంటే the index of this 2. What is the index of 2? What is the index of this 2? The last 2. What is the index? 2, sir. 2. Yes. So a of 2 and if you give this, so you are trying to access that. You will access that. So డిక్షనరీస్లో ఇండెక్సింగ్ మెథడ్ ఉండదండి. ఇండెక్సింగ్ మెథడ్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇండెక్సింగ్ మెథడ్. సో డిక్షనరీస్లో ఇండెక్సింగ్ మెథడ్ అనేది ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ వి రిట్రీవ్ దట్ యూజింగ్ కీస్. సో వాట్ ఈస్ కీ? ఒక వాల్యూని ఒక కీతో అసోసియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోల్ నెంబర్ని ఒక నేమ్తో అసోసియేట్ చేస్తాం మన కాలేజ్లో. ఎలాగా 0718 సంథింగ్ సమ్ వాల్యూ ఇస్ అసోసియేట్ విత్ నేమ్. సో ఎందుకు ఆ రోల్ నెంబర్ అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది. సో ఆ రోల్ నెంబర్ తో మీరు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టోర్ ఈవెన్ రిపీటింగ్ నేమ్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ అనే నేమ్ వెరీ కామన్ నేమ్. సో యూ మైట్ హ్యావ్ 3 విజయ్స్ ఇన్ ఎ క్లాస్. ఇలాగా కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ రిడెండెన్సీని మనం తగ్గించడానికి ఏం చేస్తామంటే ఒక యూనిక్ నంబర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో సేమ్ వే ఇదే ఈ కాన్సెప్ట్, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as హ్యాష్ మ్యాప్ అంటారు. సో అదే హ్యాష్ మ్యాప్ ని పైథాన్ లో చూస్తే డిక్షనరీస్ అంటాం. సో ఎలా డిక్షనరీని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి అన్నది చూద్దాము. సో పైథాన్ సపోర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ టైప్ ఆఫ్ ఏ చూసారంటే ఇట్స్ అ లిస్ట్, రైట్? సో సేమ్ ఏని మనం యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఆల్సో డిక్లేర్, యూ కెన్ డిక్లేర్ ద డిక్షనరీస్ ఆల్సో. సో డిఐసిటీ ఆఫ్ ఇలా అని పెట్టచ్చు. సో ఈవెన్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్, ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కూడా లిస్ట్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సేమ్ వే డిఐసిటీ డిక్ట్ని యూజ్ చేసి డిక్షనరీని యూ కెన్ క్రియేట్. సో టైప్ ఆఫ్ ఏ వుడ్ బి ఏ డిక్షనరీ. సో మీకు లిస్ట్ లో ఎలాగైతే ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ డిక్లేర్ చేసి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అస్ అన్ లిస్ట్ అని చెప్పాను, హియర్ ఆల్సో ఫ్లవర్ parenthesis will make it as an dictionary. Okay, will make it as an dictionary. So దీని లోపల ఎలా స్టోర్ చేయాలంటే a of 0, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, a of 0 is equals to 1. సో ఈ 0, what is this 0? This 0 is called as key, 1 is called as map, 1 is called as value. This is key value. A of we can also say ఒక మన రోల్ నెంబర్ లా తీసుకున్నాం 07 someone roll number here. Okay. 071AP04 something else equals to let's say we have Vijay. So here చూడండి, one minute and hello, yeah, who is on the line? Yes, yeah. So yeah, I got something from Eventbrite. Is that the same link that I have to join? ఇలాగ మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే కీ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్. కీ లేకుండా యూ కాంట్ యాక్సెస్ యువర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో కీ తెలియకపోతే యూ కాంట్ యాక్సెస్ ఎనీథింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏ డాట్ ఐ కెన్ పాప్ ఇట్ యూజింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, లెట్స్ సే ఐ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్.
07071452 something, some number, random number. I say this is okay. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఆఫ్ మామూలుగా లిస్ట్లో ఏం చేస్తాను, ఏ ఆఫ్ 0 వేసి చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ 0 అని వేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడంటే డిక్షనరీలో, ఇట్ కన్సిడర్స్ దట్ as కీ. ఇఫ్ దట్ కీ is present, then you're absolute, అంటే you're okay, you will get value. ఇప్పుడు కానీ కీ కానీ లేకపోతే you will never get those value, you get an key error. Okay. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిక్షనరీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ చూసారంటే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ స్టాక్ కానివ్వండి, క్యూ కానివ్వండి, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యూజింగ్ లిస్ట్. సో హ్యాష్ మ్యాప్ డిక్షనరీస్ చూసారంటే చాలా వైడ్గా మనము డిక్షనరీస్ని చాలా ఎక్కువ దాంట్లో యూస్ చేస్తామండి. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కీ అండ్ వాల్యూ, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ లాట్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో కొన్ని అప్లికేషన్స్లో అయితే ఏదన్నా ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా, ఒక రికార్డ్ లాగా ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే చూడండి, నేను ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఒక డిక్షనరీలో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎలాగా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ సే ఇదే తీసి I'm just trying to store the value, store the student value, exactly the name and department, and name, department, okay, let's say college code or something. So you can so నాకు ఈ key can వేస్తే I'll get all the values, of that student. So ఇదేంటండి, what is the type of this? What is the type of this particular ఈ type ఏంటంటే, so your key, what is the type of key? ఈ డేటా టైప్ ఏంటండి, కీ డేటా టైప్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కీ డేటా టైప్? ఏంటండి లిస్ట్ సార్. కీ డేటా టైప్, ఈ కీ యొక్క డేటా టైప్ ఇది లిస్టా? కీ డేటా టైప్. సో క్లాస్ స్టార్ట్ లో మనం చెప్పుకున్నాము, whenever it is given inside the parenthesis, the data type would be string. సో దీని డేటా టైప్ ఏంటంటే కీ డేటా టైప్. కీ డేటా టైప్ is an string, and the value stored inside that key is a list. Okay. So this all about the dictionaries. Dictionaries lo again functions chala unnai. So for example, clear will clear all the things. And moreover, let's see, if I give b is equals to a, b kuda entandi, b is a dictionary. So nenu b of let's say I'm trying to put a of 1 is equals to 1, a, b. So ఇది చూసారంటే అగైన్ దిస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇన్ లిస్ట్. సో లిస్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు, లిస్ట్లో కాపీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. సో ఈ రెండు కూడా ఒకే మెమరీ రీజియన్ని రెఫర్ చేస్తుంది. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు బి, బి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇలా కనిపెట్టారంటే ఇట్స్ బికమింగ్ ఏ రెఫరెన్స్ లాగా ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్. సో నౌ మనం ఏం చేయాలి? సో వెనెవర్ యూ వాంట్ లైక్ ఒక డిఫరెంట్ కాపీ చేసుకోవాలంటే వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ రైట్, యూ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కాపీ. సో సి, సో a is a of 0, yeah, let's say a of 0 is equals to 0. C లో ఉండదు, అదే B లో ఉంటుంది. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ మీరు ఒక డిఫరెంట్ మెమరీ, ఒక సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దెన్ యూ విల్ యూస్ డాట్ కాపీ. దెన్ సో నేను దీన్ని ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ మాత్రం డిస్కస్ చేస్తానండి. సో రిమైనింగ్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఏంటి అదని. సో ఏ డాట్ ఐటమ్స్, ఓకే, ఫర్
సరే వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ. సో ఏ డాట్ కీస్, ఏ డాట్ వాల్యూస్ చెప్తాను. ఏ డాట్ కీస్, ఏ డాట్ కీస్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే కీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్ ద డిక్షనరీ అన్నది వచ్చేస్తుంది, ఆల్ ద కీస్. అండ్ సేమ్ థింగ్ ఏ అంటే ఇట్ గివ్స్ యూ ఆల్ ద వాల్యూస్, దిస్ ఆల్ ద వాల్యూస్. సేమ్ థింగ్ ఏ డాట్ ఐటమ్స్ అని ఇంకోటి ఉంది. ఐటమ్స్ అని కానీ ఇచ్చారంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ఆల్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్. అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటే ఒక కీ ఒక వాల్యూ, ఇది కీ ఇది వాల్యూ కదండి, ఇది కీ ఇది వాల్యూ, రైట్. సో కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే టపుల్స్ లో ఇట్ విల్ గివ్ యూ కీ కమా వాల్యూ, కీ కమా వాల్యూ. చూడండి దిస్ కీ కమా వాల్యూ, కీ కమా వాల్యూ, కీ కమా వాల్యూ లాగా ఐటమ్స్ అనేది రిట్రీవ్ చేస్తుంది. డిక్షనరీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. ఆ తర్వాత ఈ పక్కనున్న మెథడ్స్ అంటే దీంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని కూడా నేను ఒకటి డాట్ ఇలా ట్యాబ్ అనే బటన్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఐ గెట్ ఆల్ ద మెథడ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్. సరే ఈ మెథడ్స్ అని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనము? వై డిక్షనరీ? ఐ నో హౌ టు రిట్రీవ్ ఇట్, ఐ నో హౌ టు స్టోర్ ఇట్. సో మధ్యలో ఈ వై షుడ్ ఐ నో ఆల్ దిస్ మెథడ్స్? ఎందుకు మెథడ్స్ తెలుసుకోవాలంటే, సో దేర్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్స్ రాసేటప్పుడు యూ మైట్ రిక్వైర్ మోర్ దెన్ వన్ అండ్ మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షనాలిటీ. లైక్ జస్ట్ మనం స్టోర్ చేయడం, రిట్రీవ్ చేయడమే కాకుండా దేర్ మైట్ బి సమ్ యూస్ కేస్ వేర్ you'll be able to, for example, where you are supposed to do more than that. అంటే స్టోర్ చేయడం, రిట్రీవ్ చేయడం కన్నా కూడా ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని యూస్ కేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక డిక్షనరీలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ప్రింట్ చేయమని ఒక ఇది ఉంది అనుకోండి. డిక్షనరీలో ఉన్న ఆల్ ద వాల్యూస్, ఆల్ ద ఇది యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఇన్ ఏ నైస్ ఫార్మాట్. అలా కానీ ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో హౌ విల్ యూ డూ దట్? మీకు యూ షుడ్ నో కీ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద వాల్యూ అండ్ యూ డోంట్ నో ద కీ ఉండదు కదా, మీకు తెలియదు కదా. యూ హ్యావ్ టు, దట్స్ కాల్డ్ as ఎంటైర్ డిక్షనరీని రిటిరేట్ చేయాలి. ఇటరేట్ ఎలా చేస్తారు? ఎయిదర్ యూ యూస్ ఏ డాట్ కీస్ ఆర్ ఏ డాట్ ఐటమ్స్ టు ఇటరేట్ ద ఎంటైర్ డిక్షనరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫార్ లూప్ యూస్ చేయాలి, ఇటరేషన్ చేయాలి కదా. ఈ ఇటరేషన్స్ అన్ని కూడా నేను లూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తానండి. సో జస్ట్ సి ఫర్ కీ కమా వాల్యూ ఇన్ ఏ డాట్ ఐటమ్స్, నేను ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ దట్ యూస్ కేస్. ఎందుకు మనం మెథడ్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అన్న దాని గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. దయచేసి ఫర్ ఎలా రాయాలి ఇవన్నీ కూడా లూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ మనం మామూలుగా ఏం చేయాలంటే కీ కమా వాల్యూ కదా, సో విల్ మేక్ ఇట్ అస్ కీ రైట్. చూసారంటే this is how you iterate the entire dictionary. సో ఇలాంటిది యూస్ కేసెస్ మీకు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకొక యూస్ కేస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, నా దగ్గర కీస్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే ఐ హావ్ సమ్ కీస్. ఓకే, నా దగ్గర కొన్ని కీస్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ లో పెడుతున్నాను. ఏ డాట్ ఓకే, కొన్ని కీస్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ వన్ మోర్ కీస్. సో లిస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే I'll be able to convert anything to the list. Okay, so నేను keys dot append సో ఇప్పుడు నా దగ్గర కీస్ చూడండి 1, 1, 2 కూడా ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు నా యూస్ కేస్ ఏంటంటే ఈ కీస్ అనే లిస్ట్ యూస్ చేసి
ఆ డిక్షనరీలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలి. If I don't have that value, for example, if I don't have if I don't have that key, I should make that as అంటే నేను ఏం చేయాలంటే నా వాల్యూని సమ్ లైక్ అన్నోన్ అని స్టోర్ చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో కీ, ఓకే లెట్స్ సే నో కీ అని స్టోర్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఫర్ ఇన్ కీస్ ఏ డాట్ చూడండి ఏ డాట్ గెట్ ఆఫ్ కీ కమా అన్నోన్ ఇలా పెట్టాను. సో గెట్ అనేది ఏంటి, అదొక డిక్షనరీలో అసోసియేట్ అయిన ఒక బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్. ఏ డాట్ గెట్ ఇక్కడ ఉంచండి. సో ఏం చేస్తుంది, గెట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే కీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఏలో మీకు ఒక కీ 1 2 అనే కీ లేదు, రైట్. 1 2 అనే కీ లేదు, ఉందా లేదు. యు సీ ద కీస్, దెర్ ఇస్ నో 1 2 కీ హియర్. సో ఏ ఆఫ్ నేను 1 2 అని టైప్ చేస్తున్నాను. ఏమొచ్చింది, కీ ఎర్రర్ 1 2. సార్ కీ ఎర్రర్ 1 2 అని వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ అన్ బ్యాడ్ యూస్ కేస్. ఎందుకంటే పైథాన్ గాట్ బ్రోక్. కీ ఎర్రర్, ఇలా కీ ఎర్రర్ వస్తే ఒక స్క్రిప్ట్లో ఇలాంటి ఎర్రర్ కానీ వస్తే స్క్రిప్ట్ విల్ నాట్ రన్ ఫ్రమ్ దేర్. అంటే ఒక 10 లైన్స్లో 5th లైన్లో మీకు ఇలాంటి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, 6th 7th 8th 9th 10th లైన్ రన్ అవ్వవు, రిమైనింగ్ 5 లైన్స్ రన్ అవ్వవు. దిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ కండిషన్. ఇలా బ్రేక్ అయిపోతుంది పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఏ డాట్ గెట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇది ఉందా చూస్తుంది, రైట్. ఆ కీ ఉందా చూస్తుంది. కీ లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన వాల్యూని ఇట్ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నోన్ లేకపోతే నో కీ అని పెట్టాను అనుకోండి, హౌ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్, ఇట్ విల్ సే ఆ కీ వచ్చినప్పుడు అంటే 1 2 కీ ఇప్పుడు చూడండి 07 BP 071 AP 0410కి ఈ రికార్డ్ వచ్చేసింది. ఇదేంటంటే ఒక్కొక్క కీగా ఇది పాస్ చేస్తుంది. ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క కీగా దీని లోపల పాస్ చేసి ప్రతి ఒక్క దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఏ డాట్ గెట్ పర్టికులర్గా ఏ డాట్ గెట్ అనేది ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఏదైనా ఒక వాల్యూ కానీ లేకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అసైన్డ్. నో కీ, ఇట్ విల్ గివ్ యూ నో కీ. ఇఫ్ యూ గివ్ 0 ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద వాల్యూ. అదర్వైజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద వాల్యూ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్. సో మీరేం చేస్తారంటే డిక్షనరీస్లో ఉన్న బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ క్లియర్, కాపీ, ఫ్రమ్ కీస్, గెట్ ఐటమ్స్, కీస్, పాప్ ఐటమ్, సెట్ డిఫాల్ట్, అప్డేట్ వాల్యూస్, ఇవన్నిటికి కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా చేసి క్లియర్ అంటే ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్గా, క్లియర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి ట్రై టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే సో దట్ మీకు గుర్తుండిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నో మళ్ళీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు క్లాస్లో చేశాను అనుకోండి, మీరు మళ్ళీ ఒక 3 days తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతారు ఏం చేశామని. సో ఒక 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 10 మెథడ్స్ని కానీ మీరు ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాంట్లో ఏదన్నా మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే జస్ట్ గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి. మనం వీక్లో మధ్యలో ఏదో ఒక క్లాస్ తీసుకొని ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో we'll do that. Okay. Then the important method is pop. సో యూజువల్గా పాప్ ఏం చేస్తుందంటే మన లిస్ట్లో పాప్ ఏం చేసింది, లిస్ట్లో పాప్ అనేది లాస్ట్లో ఉన్న వాల్యూని
రిమూవ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది, రైట్? లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాప్ చేయాలి, ఒక ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కీ కావాలి, రైట్? కీ లేకుండా మన ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయడం. ద సేమ్ వే మనం రిమూవ్ చేయాలన్నా కూడా వి నీడ్ వన్ కీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జీరో అనే కీ ఉన్న ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏ డాట్ పాప్ దట్ కీ. ఆ జీరో అనే కీ ఉన్న ఇది వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సేమ్ వే పాప్ ఐటమ్. సో పాప్ ఐటమ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి? ఐటమ్స్ అంటే ప్రింట్ చేసాం, రైట్? కీ వాల్యూ పేర్. సో అదేం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు పాప్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కీ కమ్మ వాల్యూ పేర్, రైట్? ఒక్కొక్కటి కీ కమ్మ వాల్యూగా మారిపోయింది. చూడండి, లిస్ట్ ఆఫ్ డాట్ ఐటమ్స్, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ హెస్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి key comma value. ఇప్పుడు let's say I'm storing this as items అని స్టోర్ చేశాను, రైట్? సో ఐటమ్ ఇదేంటి? ఇట్స్ ఎ లిస్ట్, రైట్? ఇట్స్ ఎ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దీని ఇండెక్స్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఇండెక్స్? ఇండెక్స్ ఇస్ 0th ఇండెక్స్ లో ఈ వాల్యూ ఉంది, అండ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో I have this value. సెకండ్ ఇండెక్స్ I have 1, 1. సో ఇప్పుడు చూసారంటే, సో నౌ ఈ ఐటమ్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే కీ కమ్మ వాల్యూని ఒక బండిల్ చేసి లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో నౌ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్, పాప్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఐటమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఒక లిస్ట్ లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ ఐటమ్ అంటే కీ కమ్మ వాల్యూ పేరు, దీనికి I don't want any key because I have already converted a dictionary into a list. Now I'm popping out. So pop items కి dictionary pop item ఐటమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ పాప్ ద లాస్ట్ ఐటమ్. సో లాస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి? 1, 1. సో అది పాప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు సీ ఏ 1, 1 ఎగిరిపోయి ఉంటుంది. And then if again I execute pop item, what is the next element? Last element, this is the 1, 0, 7, 4. So again ఇది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది ఎగిరిపోతుంది. సో జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్. సో మీకు రేపు యూస్ కేస్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు, ఒక లాజిక్ ఎలా రాస్తారో తెలీదు. లైక్ దేర్ మైట్ బి యూస్ కేస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. సో అందుకని ఇవి చెప్పాను, రైట్? ఫైన్. సో మీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ లైక్ అప్డేట్ కానివ్వండి, వాట్ ఈస్ అప్డేట్, వాట్ ఈస్ సెట్ డిఫాల్ట్. ఓన్లీ దిస్ టూ, అప్డేట్ అండ్ సెట్ డిఫాల్ట్. అది మీరు కానీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి యూ కెన్ మేక్ ఏ డాక్యుమెంట్, రైట్? ఓకే. సో ఈ డిక్షనరీస్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏమైనా అర్థం కాకుండా ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అండి. ఎనీ డౌట్స్? ఏదైనా రిపిటేషన్ కావాలా? ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా? డౌట్స్ కానివ్వండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే జస్ట్ లెట్ మీ నో. మీ చాట్ కూడా చేయొచ్చండి. మీరు ఒకవేళ కానీ మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉంటే యూ కెన్ సెండ్ మీ ఎ మెసేజ్. ఓకే. సో ఒక చిన్న రీక్యాప్ చేస్తానండి డిక్షనరీస్ అంటే ఏంటన్నది. సో ఈ కీ వాల్యూ డేటా టైప్ అంటే సరే, కీ వాల్యూ డేటా టైప్, యూ హ్యావ్ కీ అండ్ యుల్ స్టోర్ ద వాల్యూ. ఓకే. సో డిక్షనరీస్ ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు? ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు. ఇట్స్ అన్ ఎంప్టీ డిక్షనరీ, రైట్? ఈవెన్ ఈ డిక్షనరీలో ఈవెన్ యూ కెన్ స్టోర్ లైక్ దిస్ 1. ఓకే, లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు తెలుగు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ చేస్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్.
ఓకే. సో, నేను ఎప్పుడైతే తెలుగుకి శుభోదయం అన్నది పాస్ చేస్తానో, దెన్ ఐల్ గెట్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్. సో, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఇలా కూడా మీరు డిక్షనరీస్‌ని వాడుకోవచ్చు. రైట్? అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆన్ రన్ అంటే ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత ఆన్ రన్ సో పోను పోను యూ కెన్ యాడ్ వాల్యూస్. ఎలా యాడ్ చేస్తారు? జస్ట్ ఏ ఆఫ్ ఇలా పెట్టి జస్ట్ థింకింగ్ ఏదైనా వర్డ్ సో ఇక్కడ చూడండి, నేను డైనమిక్ గా యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూ విల్ జస్ట్ గివ్ దిస్ అండ్ దెన్ హ్యావ్ దిస్. ఓకే. Just trying something. Okay. So this is one of the application in dictionaries. అర్థమవుతుందా అండి? సో సేయింగ్ నేను ఒక కంప్లీట్ గా టెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ యా I can do. I'll just try to make in 1 minute and let me do an see. తెలుగు యా టీహెచ్ అంట. ఓకే. టీ
సో ఇది గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ఏపీఐ అండి. ఐమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు యూజ్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ఏపీఐ అండ్ దెన్ ఓకే. ఐ గాట్ ఇట్. ఎలా యూజ్ చేయాలని అర్థమైంది. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే. సో ఇది నా వర్డ్. సో సోర్సెస్ లెట్ మీ సే ఇట్ ఇస్ ఇంగ్లీష్‌కి సో ఇంగ్లీష్ ఈఎన్ ఓకే. సో నేనేం చేస్తానంటే సోర్స్ ఇంగ్లీష్ డెస్టినేషన్ ఇస్ తెలుగు. వాయు ఓకే. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఐమ్ జస్ట్ ఐల్ మేక్ ఎ డిక్షనరీ విత్ ద వర్డ్స్ వాట్ ఎవర్. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ తెలుగు స్క్రిప్ట్ రాశాను కదండి. తెలుగు స్క్రిప్ట్ కి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ రాశాను కదా. ఈ తెలుగు స్క్రిప్ట్ అనేది చూసానంటే నేను గూగుల్లో వెళ్ళి తీసి చేశాను రైట్. ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ నేను ఐ కాంట్ జనరేట్ యూజింగ్ మై కీబోర్డ్. సో ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఐ ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక వర్డ్ సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ దట్ ఐ మేక్ ఇట్ as a function ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఎ ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్లో ఏంటంటే ఐ జస్ట్ మేక్ అన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అండ్ ద తెలుగు ఇంగ్లీష్ వర్డ్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇంగ్లీష్ వర్డ్. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి నేను ఒక డిక్షనరీ చేసుకుంటాను. ఎలా అంటే ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ అస్ ఎ డిక్షనరీ. తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ చేస్తాను. సో దిస్ మై డిక్షనరీ. సో దీంట్లో వాల్యూ తెలుగు నుంచి వచ్చే right. Okay, not bad. So
say good morning. Oh, oh shit. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మార్చలేదు. సారీ అండి, ఇట్స్ మై ఫాల్ట్. అందుకని ఇట్ ఈస్ గివింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది చూసారంటే ఇట్స్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్, మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇది ఉంది కదా. సో ఇది ఒక ఏపీఐ లాగా పైథాన్ లో దొరుకుతుందండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ డౌన్లోడెడ్. ఇది గూగుల్ ట్రాన్స్ ఏపీఐని డౌన్లోడ్ చేశాను. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత నేనేం చేశానంటే ఐ హావ్ యూజ్డ్ గూగుల్ ట్రాన్స్ ఏపీఐ. ఏం లేదు, సింపుల్ ఏపీఐ ఇది. దీంట్లో ఏంటంటే ట్రాన్స్లేటర్, నేను ఇది ఫంక్షన్స్ చెప్పే క్లాస్లో ఎలా ఇది చేయాలన్నది చెప్తానండి. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే, సో ఇక్కడ నేను ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ పంపిస్తే దానికి తెలుగు ఇలా తెలుగు స్క్రిప్ట్లో ఇది రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఈ ఫంక్షన్లో ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ పాస్ చేస్తున్నాను. పాస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న తెలుగు వర్డ్ నాకు వస్తుంది. సో తెలుగు వర్డ్ ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ కీగా మారిపోతుంది, రైట్? ఇక్కడ తెలుగు వర్డ్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ అయ్యే తెలుగు వర్డ్ ఇక్కడ కీగా మారిపోయి వాల్యూ ఏంటంటే అదే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ని వాల్యూగా పెడుతున్నాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రియల్ టైంలో డిక్షనరీస్ని ఇలా బిల్డ్ చేస్తారు. రియల్ టైంలో ఏదైనా ఒక డిక్షనరీ బిల్డ్ చేయాలంటే గూగుల్ ట్రాన్స్ ఏపీఐ యూజ్ చేసి దే విల్ బిల్డ్ ఇట్. సో ఇది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనే కాదు, ఈవెన్ యూ కెన్ యూజ్ హిందీ ఆల్సో. హిందీ, తమిళ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సోర్స్ ఈఎన్, ఇక్కడ డెస్టినేషన్లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీ కావాలంటే లాంగ్వేజెస్, లాంగ్ కోడ్స్ అనే సపరేట్గా ఉంది. సో ఐ కెన్ యూజ్ ద లాంగ్ కోడ్స్. ఇక్కడ చూసారంటే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళ్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇదే దీనికి తమిళ్ కావాలనుకోండి, ఐ కెన్ జస్ట్ రీప్లేస్ దిస్ విత్ టీఏతో రీప్లేస్ చేస్తే నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఐ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ తమిళ్. చూడండి, వనక్కం, కాలై వనక్కం, గుడ్ మార్నింగ్. సో దిస్ హౌ. సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ కీ వాల్యూ అన్నిటికి కూడా హోల్డ్ చేయడానికి మీకు ఏం కావాల్సి వచ్చింది? డిక్షనరీ అనే డేటా స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ స్మాల్, చిన్న అప్లికేషన్ అండి. ఇది ఒక చిన్న అప్లికేషన్. సో దిస్ హౌ యూ యూస్ ఇట్. ఓకే, సో స్మాల్ థింగ్ అంటే మీకు రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పానండి. సో సేమ్ వే ఇప్పుడు నాకు దీనిలోంచి రిట్రీవ్ చేయాలంటే ఈ స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర ఉండదు కదండి. ఐ కాంట్ టైప్ దిస్ థింగ్ మై కీబోర్డ్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. ఇదే ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తానంటే I get the destination. Okay, no, write one more function. So where I have to say Tamil to English. First నేను దీంట్లో నుంచి రిట్రీవ్ చేయాలంటే I need English to Tamil first, and then I can retrieve using this only. There is no need for me for another function. నేను దీంట్లో నుంచి రిట్రీవ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో నుంచి రిట్రీవ్ చేయాలి. దీన్ని యాక్చువల్గా మనం రివర్స్లో స్టోర్ చేస్తుంటే పోయిండేది. రివర్స్లో స్టోర్ చేస్తుంటే కరెక్ట్గా ఉండేది. తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ బదులు ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు కదా మనకు కావాల్సింది.
I don't want English to Telugu. That is the actual thing, right? So to Telugu, say, oh, oh. సో ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి you can always make your own translator. Oh, yes, correct. Function object is not subscribed. Oh, yes. Okay. Oh, okay. So this is how you make this is one use case of dictionaries. So ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికన్నా? Any doubts? Any questions? ఎవరికైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయండి? ఎవరికి డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా అండి? నో క్వశ్చన్స్. ఓకే. Oh, థ్యాంక్స్ అండి. టీహెచ్ సంతోష్. యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? క్వశ్చన్స్, డౌట్స్? సో నేను ఇదే దీన్ని ఒక డెస్క్టాప్ GUI లాగా ఎలా చేయాలన్నది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తానండి. సింపుల్ ఒక GUI లాగా. ఈవెన్ ఐ కెన్ షో ఇట్ నౌ. షో ఎట్లా మీకు
యా ఓకే. ఐల్ డూ వన్ థింగ్ అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్తానండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మీకు ఈ కింటర్ గురించి మొత్తం చెప్తాను. బికాస్ దేర్ ఈస్ నో యూజ్ ఇన్ లైక్ నేను జస్ట్ కోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యూజ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్తాను. సో మీకేదన్నా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో సెట్స్ అండ్ ఈ డెస్క్‌టాప్ GUI గురించి చెప్తాను. డెస్క్‌టాప్ GUI అంటే లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. Get a small GUI like this. Graphical user interface. చూడండి. Something like this. You'll get a small window where you can just give your input ఇచ్చి అవుట్పుట్ తెలుగులో వచ్చేటట్టు. I thought like I'll make it in it's very easy. I can make it, but again, there is no use like simply coding and just showing you. సో నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మీకు ఇదే అప్లికేషన్‌ని ఎలా ఒక GUIలో కన్వర్ట్ చేయాలన్నది మీకు చిన్న డెమో లాగా చూపిస్తాను. ఓకే. And then I'll tell you how to make these GUIs. Okay. Thank you, Andy. Thanks for joining. Questions ఏం లేకపోతే I'll discuss